真的很不好意思，谢谢。啊，不会了。今天的事可以帮我保密吗？没问题，一定会。要不要我送你？我有车子。高尔生怎么能骑机车？我已经满18了。高中重考过1年。我还是自己驾车就好。你们家这边怎么都叫不到车？我载你啊。可是我没有坐过机车哎。放心啦，我技术很好。我帮你扣。这样会不会太紧？今天都还没机会跟你说生日快乐。等我一下。你看那个阿北，速度都比我们快了啦。有点紧张啊。除了我妈，其他人都没在过。哦，还行啦。我觉得你骑得挺好的啊。等下怎么走？前面右转。啊？前面路口右转。有没有怎样？你没事吧？干嘛？对啊。怎样？你的眼镜。你终于笑了。真的很好笑啊！想到今天这么狼狈，居然是跟你。现在几点？怎么了 ？Not again。怎么了啦？我还有很多东西没念。生日连休息放松的时间都不行了。没办法啦，哪有时间放松？我不能让我爸妈失望，尤其是我爸。如果能就这样赖着该有多好。真的是他。叶广啊，你怎么会来啊？我来找徐启章同学。徐启章吗？他不在。那有什么我可以帮你转达的吗？不用了，谢谢你。叶广，谢谢。哎，同学，
哎，这个花是不是要交给那个？陈老师吗？对，那个老师请你去办公室找他。他找我吗？很急哦。好好好。哎，在这边啊！哎，不好意思，不好意思，啊，有没有怎样？没关系。哦，不好意思，不好意思。哦，我的话，哎，陈俊伟，老师说什么啊？等一下啊。陈俊伟，那叶广，序章怎么会这样啊？刚沾到了。你等下不是还有事吗？嗯。走，我们去前面换。好，谢谢。怎么办？完蛋了啦！我等一下还要去接待外宾呢。这么大片。你干嘛？好了，你快去吧。可是我很紧张哎。不要紧张，就像上一次你带外国学校那样子就可以了。可以了。嗯，好。 So as you can see, the students in Haicheng are full of passion and energy. I have to say, your school is really good, amazing. Thank you so much for showing me around. It's my honor, sir. By the way, could you tell me where is your principal? I have some question to ask about, to provide me some idea and many things actually, because I'm really amazed. About that part, Sir, Yes, please. from my perspective, I reckon that schools should establish a diversified way of development so that students can participate in intellectual affairs more, so as they will be able to broaden their horizons as early as possible. That's right. Thank you so much. It's my pleasure. Wonderful, wonderful. this way, that way.